Hi friends, welcome to Anuwin kitchen. இன்னைக்கு நம்ம Anuwin kitchenல பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா pancake. So pancake வந்து ஈஸியா செய்யக்கூடிய ஒரு breakfast ரெசிபிங்க இது. So இது வந்து குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்கும் பிடித்த இந்த pancake ரெசிபியை வந்து நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. So first வந்து நம்ம மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். So அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல 1.5 கப் மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க. So உங்களுக்கு மைதா மாவு வேணும்னா நீங்க கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம். So அடுத்து வந்து நம்ம 4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். So பேக்கிங் பவுடர் வந்து ரொம்பவே சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும். So இதோட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. So அடுத்து இதோட நம்ம 3 டேபிள்ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். So இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இத தனியா எடுத்து வச்சிரலாம். So அடுத்து வந்து நம்ம மிக்சிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு பவுல்ல ஒரு எக்கை வந்து உடைச்சு ஊத்திக்கோங்க. So எக்கை வந்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அடுத்து இதோட நம்ம 1.5 கப் பால் சேர்த்துக்கலாம். சோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். ஸோ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த மாவில் எக் மிக்சரை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு ஸோ எந்த வித கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து வச்சிடலாம். ஸோ நம்மளுடைய பேன்கேக் மாவு வந்து இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பதத்தில் இருந்தால் போதும். ஸோ ஒரு பேனில் 1/2 டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ பட்டர் வந்து நல்லா உருகுனதும் ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து நம்ம அந்த பேனில் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததும் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விட்டுடலாம். ஸோ நம்ம 4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்ததுனால ரொம்பவே சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக இருக்குது. ஸோ நம்மளுடைய பேன்கேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்மளுடைய ஃப்ளஃபி அண்ட் சாஃப்ட் பேன்கேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மேப்பிள் சிரப் இல்லைன்னா ஹனி கூட நீங்கள் டிப் பண்ணி சாப்பிட்லாம். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ப்ளைனாக அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம். ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் கிட்ஸுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அனுவின் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.